Okay, another video for you. Here's my lovely Land Cruiser 80 series. I recently repaired something they call the load sensing system. You see that one they call load sensing valve, and the red one they call load sensing spring. You will see in the video that this load sensing valve was leaking, and you could see the red one here. They replaced with the used one, and it's very difficult to find one in here. So they found one, but the spring is a little too long, so they cut it and they soldered it. So you will see in the video that how they do it to customize somehow, because we could not find the piece that fitted. And all of this while we need to repair it, because the brake fluid was leaking through this valve, and I cannot brake at all this car. That's what was found, and that's what was told to me. So we need to replace it. Không cái hay nó cái kia nó cái hay kia nó rồi nhầm từ cá thọt và hoa vi à nia khâu vậy tôi để beri gì à nó cái tục thọt cái này cái gì rồi. Lót đó rồi. Voilà, ils ont coupé parce que c'est trop long. Yeah, they cut it because it's too long. And here is the one that caused a lot of problem. Passport này dưới em xôi ăn bên châu mà được ấy, em xa nhưng mưa tà kia xa đi.
ủa em tí đây liệp năm bánh không có họ mới tí ra đâu giờ là chân đã bây giờ đấy đâu gặp luôn không xí à giờ này lâu chứ lâu bạch ma này lo đi chỉ tên lưng phải lấy ấy tinh á xây lư từ lấy tí là năng cái nhà xây lư cái nhà lư cho năng tiết ba mẹ lư cho năng tiết cái trên đi nó bị hỏng ở đây cả là này vía tinh mới xây lư vậy để nhặt chiêng giật chiêng tích ơi cho năng tiết thật lư đi thì này này mua tiết này hả